Assalamu alaikum, dear learners and viewers. How are you? Hope you are keeping well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Dear learners, I am Shirin Akter, assistant teacher of Santosh Jahnabi High School. I have come to you again. Dear learners of class 9 and 10, in the previous class, I discussed about the completing sentence. And today I have come to you with the agreement of verbs with subject. So, dear learners, let's start our class without making any delay. Dear learners, at first we have to know, let's know what is agreement of verbs with subject. Agreement of verb with subject means verb is used according to the number and person of the subject. That means sometimes if the subject is third person singular number and if it is present indefinite tense, then s or es is added with verb. Again, verb, different kinds of auxiliary verb is used according to the number and person of this subject. So today at first I am going to discuss about the use of some auxiliary verb after the subject. Let's know about some auxiliary verb. In the previous classes I discussed about the auxiliary verbs and I discussed all about verbs. Here we have some auxiliary verbs that are am, is, are, was, were, has, have, had, does, do, did, etc. These auxiliary verbs are used according to the number and person of the subject, and I am discussing about that. At first, am. I shall discuss about am. Am is used after first person singular number. That means what is first person singular number is first person singular number kunta je only I ta hocche first person and singular number. So am is used after I, or we can also say that am is used after first person singular number. Here we have an example. I has reading a book. Here we have to use here be verb, and if it is in the present form, be verb এর প্রেজেন্ট ফর্ম যদি আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাই, if we want to use a be verb or present form, then I must use here am. এখানে আমাকে অবশ্যই কি ব্যবহার করতে হবে? I am অর্থাৎ এখানে I এর পরে after I, if I use is or are or were, etc., that will not be correct. That will be wrong. So I have to use here am after I. Then our next example is he dash a good boy. In this case, it is also if we use the present form of be verb. যদি এই ক্ষেত্রে আমরা be ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করি, তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমি am ব্যবহার করতে পারবো? নিশ্চয়ই পারবো না। এখানে হচ্ছে হি, আফটার হি আই কান্ট ইউজ am, নেভার, আমি কখনোই am ব্যবহার করতে পারবো না। সো হুইচ অক্সিলারি ভার্ব আই হ্যাভ টু ইউজ, আমাকে এখানে কোন অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে? আমাদের এখানে হচ্ছে রুলসটা হচ্ছে যে ইজটা কোথায় ব্যবহৃত হয়? ইজ ইউজড আফটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. ইজ ইউজড আফটার থার্ড পারসন
অ্যান্ড সিঙ্গুলার নাম্বার, অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, এখানে হি আছে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো কিছুই। আর আমরা তো ইতিপূর্বে পার্সন সম্পর্কে জানি যে ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন, এবং সেগুলোর নাম্বার সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়ই ধারণা আছে। সো আমরা জানি যে থার্ড পারসন কোনগুলো এবং সিঙ্গুলার নাম্বার কোনগুলো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে থার্ড পারসন, ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, দেন ইজ ইউজড, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ইজ ব্যবহৃত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? আই ক্যান ইউজ হেয়ার, আই হ্যাভ টু ইউজ হেয়ার ইজ, হি ইজ এ গুড বয়। Similarly, it is third person singular number. So I have to use here is also if it is present tense. So it is a nice day. But look at the next example. Here the subject is they, you, উই, এগুলা যদি আমরা সাবজেক্ট হিসেবে বলি, এগুলা কোন পারসন? দে থার্ড পারসন প্লুরাল, ইউ সেকেন্ড পারসন, এখানে সিঙ্গুলার প্লুরাল আমরা দুটোই ধরে নিতে পারি, উই ফার্স্ট পারসন প্লুরাল। তাহলে এইসব ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? except ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার অ্যান্ড থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, in another case, if it is any person, যে কোনো পার্সনই হোক, মানে ফার্স্ট পারসন এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ছাড়া, উই নো দ্যাট am is used after first person singular number and is used after third person singular number, and our rest of the auxiliary verb is are in the present form. So are is used in any person, in any case or any after another person except first and third person singular number, অর্থাৎ ফার্স্ট এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বাদ দিয়ে যা আছে, অর্থাৎ এখানে কি হতে পারে? ফার্স্ট পারসন, দেয়ার ক্যান বি ফার্স্ট পারসন প্লুরাল, সেকেন্ড পারসন both singular and plural, third person plural. In this case we have to use are, অর্থাৎ এই দুটো বাদ দিয়ে আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে, সব পার্সনগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে? আর। যেমন এখানে আমরা দে ব্যবহার করি, দে আর প্লেইং ফুটবল, অর্থাৎ এখানে যদি আমরা বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটাকে ব্যবহার করি, তাহলে কি আসে? যে যদি বলা হয় দে, পরে আমরা ইজ ব্যবহার করতে পারি না, উই কান্ট ইউজ হেয়ার ইজ। ইউ এরপরে ইজ বা এম, উই কান্ট ইউজ ইট। উই আফটার উই কান্ট ইউজ এম ইজ, কোনোটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি না। সো উই হ্যাভ টু ইউজ হেয়ার আর। সো they are playing football, or you are playing football, or we are playing football, or my friends are playing football, আমার বন্ধুরা, মানে এই সমস্তই সব ক্ষেত্রেই কি হবে? আমাদের ক্ষেত্রে we have to use here are. Then our next example is he dash absent in the meeting. Here we have to use also be verb but in the past form. Here past form of be verb is কি আছে? past form of be verbs are was and were. be verb-এর past form গুলা হচ্ছে was এবং were। এখানে তাহলে wasটা কোথায় ব্যবহৃত হয়? was is used after first person singular and after third person singular number. We know first person singular number is I and third person singular number. You know what are the third person singular numbers, অর্থাৎ third person singular number কোনগুলো সেটা তোমরা আগে জেনেছো। সুতরাং আমরা এখান থেকে we know that, আমরা এখান থেকে জানলাম যে was is used after first person singular number and after third person singular number. So here when he, it is third person
and singular number. So here, if we use the past form of be verb, we have to use here was. He was absent in the meeting or from the absent. এখানে আমরা from ব্যবহার করতে পারি absent from the meeting. মিটিংয়ে সে অনুপস্থিত, মিটিং হইতে সে অনুপস্থিত ছিল. Here, if we say that the headmaster অথবা মিস্টার রহমান was, তাহলে এক্ষেত্রে হি না বসায় যে কোনো নাম বসাইলে was absent from the meeting, অর্থাৎ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যেটাই হোক যাই হোক তারপরে কি ব্যবহৃত হবে we have to use their was. Then our next example is my friends dash কি making a noise. Here if we use here be verb in the past form, এখানে যদি be verb-এর past form আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানে কি ব্যবহার করতে হবে, এখানে কোনটা was অথবা were, which one will be used, কোনটা ব্যবহৃত হবে. Here the subject is my friends. My friends, which person and which number is it? It is third person. It must be a third person. My friend, third person. And here, which is the what is the person of this? What is the number of this person? এখানে এই পার্সনটার নাম্বার কি, এখানে তো আমরা দেখলাম যে থার্ড পার্সন এর পরে সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে কি হয়েছে was, but here it is also third person, but it is plural number. তাহলে এই প্লুরাল নাম্বারের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি না, we can't use here was, we have to use here were. So after first person singular number and third person singular number was is used, in another case in any person after any person where is used, অর্থাৎ এখানে এই দুটো বাদ দিয়ে except first person singular number and third person singular number, in another case in any person, in case of another person we have to use where. So as it is third person and plural number we have to use here where. My friends were making a noise. They আমরা যদি বলি they were making a noise. You যদি আমরা ব্যবহার করতাম if we use you then it will be also were, because it is in case of second person singular and plural, both in both cases where is used. You were making a noise, they were making a noise, my friends were making a noise, we were making a noise, যে কোনো ক্ষেত্রে কি were. Then our next example, here Shumi has finished her homework. Here if we use have verb to have verb-এর যদি প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা ব্যবহার করি, if we use the present form of have verb, what form will be used here? এখানে তাহলে কোন ফর্ম ব্যবহৃত হবে ডিয়ার লার্নার্স, যে here Shumi has finished her homework. Shumi here it is third person and singular number, and we know that has is used after third person and singular number, এবং এখানে আমরা জানি যে has ব্যবহৃত হয় কোথায়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে কি ব্যবহৃত হয়, has ব্যবহৃত হয়. So we have to use here has after Shumi. তাহলে Shumi has finished.
সুমি হ্যাজ ফিনিশড হার হোমওয়ার্ক। এখানে সুমি অর্থাৎ অনলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার আফটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পরেই শুধু হ্যাজ বসে, আর কি বাকি অন্য সব ক্ষেত্রেই except third person singular number in another person. In case of any person we have to use have. তাহলে শুধু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বাদ দিয়ে বাকি যে সমস্ত পার্সন আছে সব ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দ্যাট মিনস ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল, ইন অল কেসেস have is used. So here has is used at the third person singular number. It is also third person singular number, so you have to use here has. If we use the present form of have verb, then has is used after it. It has been raining for 2 hours. Then let's come to the another person. I said before that except third person singular number in another case, in any case, in any person, after any person ki third person have verb is used here after except third person in another case. In case of any person have is used, I have said already. Then I first person singular number, you second person singular or plural, we can mean it both singular and plural, they third person plural. In this case in have is used. So here have, I have done the work, or you have done the work, or they have done the work, অর্থাৎ শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ব্যতীত সব ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের have. And our next example is I broken the window. If we use the past form of have verb, the past form of have verb is had. তাহলে এই যে হ্যাড হচ্ছে কি হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এখানে দ্যার ইজ নো অ্যানাদার অপশন, এখানে অন্য কোনো অপশন নাই, শুধুমাত্র একটা অপশনই আছে, সেটা হচ্ছে হ্যাড। সো ইন এনি পার্সন, ইন কেস অফ এনি পার্সন, অ্যাজ দেয়ার ইজ নো অ্যানাদার অপশন, ইন কেস অফ এনি পার্সন উই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাড। অর্থাৎ যেহেতু এখানে কোনো অপশন নাই, তাহলে আমরা যে কোনো পার্সনের পরেই এক্ষেত্রে তাহলে আমাদের আর কোনো মানে চিন্তা করতে হবে না যে আমরা হ্যাড ব্যবহার করব নাকি হ্যাজ ব্যবহার করব কি, এই ক্ষেত্রে শুধু হ্যাড একটা অপশনেই। সুতরাং পাস্ট ফর্ম হলে সেই ক্ষেত্রে হ্যাড, সব ক্ষেত্রেই আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে, হ্যাড ব্যবহার করতে হবে। Then our next verb is does. Dear learners, I have already discussed about the use of do and does verb. Do এবং does কোথায় ব্যবহৃত হয়? In case of interrogative sentence, or if we want to make a sentence interrogative and negative, we have to use an auxiliary verb. If there is no any auxiliary verb, that means in case of present indefinite and past indefinite there is no any auxiliary verb. So we have to, if we want to make an past present indefinite or past indefinite tense, আমরা যদি present indefinite অথবা past indefinite যুক্ত একটা সেন্টেন্সকে কি করতে যাই, নেগেটিভ অথবা ইন্টারোগেটিভ করতে যাই, আমাদেরকে কি করতে হবে, এই ডু অথবা ডাজ ভার্ব, এই অক্সিলারি ভার্বটা আমাদেরকে বাইরে থেকে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্যই কি ডু এবং ডাজ ভার্ব হচ্ছে এটা অক্সিলারি ভার্ব। এখন ডাজ কোথায় ব্যবহৃত হয়? ডাজ ইজ ইউজড আফটার
after third person singular number. Here the man has not work hard এখানে the man is third person singular number, so we have to use here does. এখানে আমাদেরকে কি ব্যবহার করতে হবে? does not. And except third person singular number, in case of any person we have to use do. For example, I, if I use I or you or they, in all cases, in these cases we have to use do, or I do not, or you do not, or they do not know about the matter. And our last auxiliary verb is here did. Here did is used in case of past tense. Here there is no any option, so after any person we can use here did. অর্থাৎ যে কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে did ব্যবহার করতে পারি। হি অথবা আই অথবা ইউ, এই ক্ষেত্রে কি did. You did not play well. So, dear learners, this is all for today. I have to finish my class now. I will come to you again in the next class with another, with the rest of the rules of the subject and verb, agreement of subject and verb. Till then, keep well. Thank you.